And now your favorite topic. A sada vaša omiljena tema. Cheese. Sir. How do they make cheese? Kako se pravi sir? You use a culture, you ferment, Uzimate kulturu i fermentišete mleko, and then you get a curd, and then you get cottage cheese. dobijate ono grušenjku u grušak i dobijate surutku. And soft cheeses, A od tog grušenjke se stvara kao onaj švapski sir koji zovemo, eventually you get a mature cheese. i posle onog podlivenog sira imamo, jel tako, onaj kačkavalj ili trapist. Why is it mature? Zašto je on odrastao? Dakle, zašto je on prešao u taj oblik? Because nothing happens anymore. Zato što se više ništa ne zbiva u toj hrani. The bacteria have used everything that they can use. Bakterije su iskoristile sve što su mogle. It can't deal with the protein, so there's lots of casein in it. Ne mogu više da utiču na kasein i zato ima mnogo belančevina. It's fermented the sugar, Fermentisan je šećer. but it can't do anything with the galactose, so there's lots of galactose in it. Ne mogu ništa da utiču na galaktozu, tako da ima mnogo galaktoze. That's why yogurt is rich in galactose too. Zato i jogurt je bogat galaktozom takođe. Good for ovarian cancer. Dobar za rak jajnika. Good for cataracts. Dobar za kataraktu. Soy yogurt doesn't have lactose, so there's no galactose. I tako jogurt nema laktozu nego galaktozu. Yeah. Now, a mature cheese, if the bacteria have used everything they can use, I u tom trapistu, kad su bakterije upotrebile sve što su mogle, I don't want to be mean now, ne bih želeo da budem grub, but if you've digested everything and there's nothing more to do, what do you normally call it? Or what do you do with it? ako već nema ničega što bi vaše telo u tome moglo da stvari, kako onda to zovemo? Well, it stinks a little bit, Prvo malo smrdi, just like cheese, kao sir, and normally you go with it. i onda uradite to. But we put it in our stomach. Ali mi to stavljamo u svoje organe za varenje. And there it stays for up to 12 hours. I onda tu stoji 12 sati i događa se ovo. And how much acid does it give me? I koliko kiseline mi daje? The highest acid load of all foods, 23.6 milliequivalents per 100 grams. Najviše kiselosti moguće, 23,6 po gramu. What do I do with all that acid in my body? Šta da sad radim sa tom kiselošću u svom telu? Neutralize. Ajde da se neutrališe nekako, da se neutrališe. From where? Odakle? My bone. That's all I have. Kostiju. To je sve što imam. So let's check this little experiment out on rats. Sad ajde da proverimo jedan eksperiment na pacovima. We put one group of rats on soya and one on casein. Jednu smo grupu stavili na sojino mleko, a jednu na kasein. You see, the urine of the casein group was very acid compared to the soy group. I vidite da je ova grupa koja je imala kasein imala veoma kiseli urin. The calcium loss on casein Gubitak kalcijuma kod onih koji su hranjeni kaseinom was double that on soy. bio je dvostruko veći nego kod onih koji su hranjeni sojom. The urea production on casein was also double. I produkt ureje kod ovih koji su hranjeni kaseinom je isto 2 puta bio veći. Which is an indication that you weren't utilizing your amino acids very well. Što znači da ne možete da neutrališete aminokiseline tako lako. The urinary calcium was 3 times as high as on soya. A kalcijum u mokraći je bio 3 puta veći nego kod onih na soji. Let me just recap for you. Da sada ponovimo. You only absorb 25% of the calcium in the milk. Vi samo 25% kalcijuma iz mleka apsorbujete. And now your body is going out with the calcium. A sada telo u stvari gura taj kalcijum napolje. So how much does the calcium milk really help you? Pa kako vam je onda mnogo pomogao taj kalcijum iz mleka?
And this group over here receiving casein, ova grupa ovde koja je primala kasein, remember there's no lactose there. Setite se da ovde nema laktaze. Fecal pellet is very dry. Little water in it. Ima malo vode u njemu, tako da je suvo. Yeah, there's the wet mass, you see. Vidite ovde masa vlažnosti. And the soy group has a nice moist feces. Dakle, imate fekalije sa mnogo vlage kod onih koji su hranjeni sojom. So if you watched these rats, it was very interesting. Kod ovih pacova to je stvarno bilo zanimljivo. The soy rats went, finished. Ovako je bilo kod onih koji su hranjeni sojom. Opis je izvanredan. The casein rats, a oni koji su hranjeni kaseinom, pacovi u ovom eksperimentu, they reversed into a corner. Oni su se povlačili u ugao i napinjali. And then their eyes started coming out. I onda su im oči stalno iskakale od muke. Produced this huge dry pellet. I onda je izmet bio strašno suv. It was terrible. Bilo je užasno. What about the rabbits? A sa zečevima kako je bilo? Now we put one group on soy, one on casein and one on milk solids. Jednu smo grupu stavili na soju, jednu na kasein, a jednu na mleko u prahu. And no doubt they grow very well. I bez ikakve sumnje dobro su rasli. In fact, the ones on soy grew the slowest. U stvari oni na soji su najsporije rasli. So don't get me wrong. Dairy will make you grow like a cow. Nemojte me sad pogrešno razumeti, od mliječnih proizvoda će se stvarno porasti ko krava veliki. But they also lost calcium when they were on casein or milk solids. Oni su gubili kalcijum kad su bili na kaseinu ili na mleku u prahu. And they lost fecal calcium. I izmetom su gubili kalcijum. And when we looked at cholesterol, a kad smo gledali holesterol, the milk caused major cholesterol problems compared to soy. Mleko u prahu je izazivalo znatne probleme u poređenju sa sojom na području holesterola. But here we used milk solids. A ovdje smo koristili, dakle, mleko u prahu. That contains fat. I u njemu ima masnoće. So was it the fat or was it the protein? Da li je sad tu bio problem masnoća ili blančevina? Look at this. The Pogledajte ovo. HDL-LDL ratio. Dakle, odnos onog dobrog nasuprot lošeg holesterola, HDL i LDL. Dakle, jedan koji je dobar nasuprot lošeg holesterola. Excellent for soya, terrible for milk. I kod onih koji su jeli soju, odlično je bilo, ali strašno kod onih koji su jeli mleko u prahu. All right, now let's take the fat away and let's look at the protein. Hajde sada da udaljimo masnoće, sad gledajmo belančevine. Same problem, casein increases cholesterol. Isti problem, kasein podiže holesterol. So do you remember when we looked at cholesterol raising proteins? Sećate se kad smo gledali one belančevine koje podižu holesterol? We found that skim milk had the second highest cholesterol elevating protein. Zaključili smo da obrano mleko je drugo na listi onih namirnica koje izazivaju povišenje holesterola. So the protein raises your cholesterol level. Tako da belančevine podižu vaš nivo holesterola. And skim milk will not help you. A obrano mleko vam neće pomoći. It will raise your cholesterol levels. Ono će povećati nivo holesterola kod vas. And it will especially increase the bad type of cholesterol. I naročito će povećati onaj rđavi tip holesterola. So milk is a total disaster. Tako da je mleko gotova propast. It's bad for your heart, it's bad for your bones. Loše je za srce, za kosti. Now let me just tell you something about osteoporosis. Da vam samo nešto kažem o osteoporozi. That I didn't tell you last night. Što vam nisam rekao sinoć. When you have osteoporosis, kad imate osteoporozu, you are told
to take more what? Kaže vam se da uzimate čega više? More calcium. Više kalcijuma. And then you still have osteoporosis. I tada i dalje imate osteoporozu. And you are told to take more what? I onda vam se kaže da uzimate više čega? More calcium. Još više kalcijuma. And so you take calcium upon calcium and you drink more and more milk and you make the problem worse and worse and worse and worse and worse. Pošto vam treba sve više kalcijuma, vi pijete sve više i više mleka, a problem je sve gori i gori i gori. Because we are treating it in the wrong place. Jer ga tretiramo, jer se prema njemu odnosimo na pogrešnom mestu. If you build a brick wall, kada biste zidali zid od cigle, then you need bricks, potrebne su vam cigle, and you need a bricklayer. I potreban vam je malter. Right? Da. Okay. Now let's say your bricklayer builds 500 bricks per day. I recimo da onaj koji gradi sada ugradi 500 cigli na dan. And now your bricklayer gets sick. I on se razboli. He's got the flu. Ima groznicu. He's building slowly. I sad gradi polako. In fact, he's only building 200 bricks per day. Samo 200 cigala ugrađuje na dan. So I look at my bricklayer. I ja gledam sad svog zidara. And I say, he's only putting 200 bricks in my wall. Pa samo je ugradio 200 cigala. I'm going to give him more bricks. Daću mu više cigala. Then it'll go faster. Ići će brže. So instead of 500, I give him 1000 bricks. I umjesto 500 dajem mu 1000 cigala. Now I'm stressing him out. Ja sam ga sad stavio pod ogromni stres. He goes still slower. He builds only 100 bricks. Tako da je pod stresom ugradio samo 100 cigala. So I look at the problem. Ja gledam problem. And I say, well, the solution must be I must give him 2000 bricks. Možda će biti rješenje, kažem sam sebi, da mu dam 2000 cigala. Am I being logical or am I being stupid now? Jesam ja logičan ili sam glup? I'm being very stupid. Vrlo glupo sam Because my problem is not the bricks. My problem is my bricklayer is sick. Jer moj problem nisu cigle, nego to što mi je zidar bolestan. Are you with me? Jeste li sa mnom? So when you have osteoporosis, that means you're losing calcium. Jer kod osteoporoze vi u stvari gubite kalcijum. You're breaking down the wall. Vi lomite zid. Because calcium is the brick that you're building into your bones. Jer kalcijum je u stvari materijal koji se ugrađuje u vaše kosti. And your bricklayers, the cells that put the calcium into the bone, vaši zidari koji stavljaju kalcijum u vaše kosti, they're sick. Oni su bolesni. So the solution is to give them more bricks, more calcium. Da li je rješenje onda da im date više cigala? No. Ne. African women don't get osteoporosis on 350 milligrams of calcium per day. Afričke žene ne dobijaju osteoporozu iako imaju samo 3,19 miligrama. 3,50 miligrama kalcijuma dnevno. And European women get osteoporosis on 1400 milligrams per day. A evropske žene dobijaju osteoporozu sa 140 miligrama kalcijuma dnevno. You will do better to get it from green things, your calcium. Mnogo bi bolje bilo da ste uzeli kalcijum iz zelenog povrća. Your cells will go alkaline. Vaše će ćelije biti alkalne, bazične. And the bricklayer will say, I onda će zidar reći, and he'll start building bricks like crazy. I onda će kao lud ugrađivati cigle. And he only needs 500 because that's all he can do in a day. I potrebno mu je samo 500 i 500 će ugraditi. There's the evidence. Women in America getting 1400 milligrams of calcium per day. Ovde su podaci da američke žene sa 1600 miligrama kalcijuma dnevno still lose bone because of their protein diet. Mogu izgubiti taj kalcijum zbog nepravilne ishrane. So African women who eat a lot of legumes don't have a problem. A afričke žene koje jedu povrće, one i mahunarke nemaju uopšte taj problem. Now you will say we've tested it on rats and on rabbits. Rekao sam da smo to ispitivali na kunićima oglednim i pacovima.
But the vervet monkey is considered the best model for humans. Ali se velvetni majmun drži najboljim modelom za ljude, dakle kad se na njemu rade eksperimenti. And we fed some what humans eat and what the Westerners eat and some what the blacks eat. I onda se ovim majmunima daje ono što jedu zapadnjaci i ono što jedu Afrikanci. And look, when they were on milk, they lost calcium like crazy. I pogledajte, kad su bili na mleku, gubili su kalcijum kao ludi. Now, what about milk and infertility? Šta je sa mlekom i neplodnošću? I already told you that women become infertile because of galactose. Rekao sam već da su žene postale neplodne zbog galaktoze. Now, what about you gentlemen? You think that you are immune? A šta je sa vama muškarcima? Vi mislite da ste imuni? So we tested it on the monkeys. Tako da je ovo ispitivano na majmunima. And we found that if we gave them milk, they got what ordinary monkeys eat, you know, bananas and everything. They just got a little bit of milk powder in their grain. Davali smo im sve što majmuni jedu, banane i ostalo, samo smo im dodavali pomalo mleka u prahu. And when they got milk, then the motility of their sperm dropped by 2/3. I kad smo im davali mleko u prahu, pokretljivost njihove sperme je strahovito opala. The sperm concentration dropped by 2/3. 2/3 je opala koncentracija sperme. So in other words, like the bricklayers, they got sick. Drugim rečima, kao onaj zidar, oni su se razboleli. The defects in the sperm increased when they were on milk. Kad su bili na mleku, nepravilnosti u spermi su bile brojne. So that's the type of defect they started getting, mid-piece defect and tail defect. Dakle, dobijali su različite defekte, izraštaje i rep kod spermatozoida je bio potpuno izmenjen. So young men sitting over here, mladi ljudi koji sedite ovde, you drink your milk, pijete svoje mleko, your sperm count drops. broj spermatozoida u spermi se Your sperm slows up, it goes. Dakle, tako se ponašaju. Yeah. You don't drink your milk, your sperm goes. Dakle, plodnost zavisi od toga isto. If you've got a lot of this defect over here, ako imate ovakvih defekata ovde, that one, evo ovde ovoga, then your sperm goes nowhere. So you're just as much in trouble. I ovde, dakle, imate problem u oba slučaja. Look at the lymphocyte levels. Gledajte nivoe limfocita. When they were on a maize legume diet, kad su bili na kukuruzno mahunarkama dijeti, they had excellent lymphocyte levels. imali su odlične nivoe limfocita. When they were on milk, they were depressed. Kad su bili na mleku, opadali su limfociti. So if you want a healthy immune system, drop the milk. Ako želite da pomognete svom imunom sistemu, izostavite mleko. A lot of the bronchial diseases and the asthmas and all these problems in winter, cut out the milk, your immune system will be better. Ti bronhijalni problemi sa plućima tokom zime, astma i te bolesti, ako tokom zime izostavite mleko, bit će bolje. Even the Nature reported that long ago already. Časopis Priroda ili Nature je that cow's milk lowers the immune system. Mnogo godina izvestio da kravlje mleko oslabljuje imunni sistem. Now, what if someone has AIDS? Šta ako neko ima AIDS ili sidu? Then of course your lymphocyte levels go down. Onda limfociti opadaju. One of the best things to do is to stop drinking milk and they go up again. Najbolji način da se to zaustavi jeste da se prestane sa korišćenjem mleka. Let's just have a look what happened in the blood vessels of vervet monkeys. Hajde sad da vidimo šta se zbivalo u krvnim sudovima velvetnih majmuna. A minor, tiny little amount of milk was just added. Kad je dodato samo malo mleka, and when you look at the green one, kad gledate ove stupce zelene boje, that's the ratio of good to bad cholesterol. To je razmera dobrog prema lošem holesterolu. It was good and the other one was bad.
bio je kod jednih dobar, a kod drugih loš. There's the main artery. Ovo je glavna arterija. One receiving maize and legume. Ovde je ovaj majmun primao kukuruz i mahunarke. Squeaky clean. I bile su čiste te arterije. All the little blood vessels open. I svi mali krvni sudovi otvoreni. This one on dairy, plaque everywhere. A kod onog koji je koristio mleko, ovde ste imali svuda naslage plaka. There's the histology, squeaky clean. Evo tkiva. Ovde big plaque in the dairy one. Potpuno čisto gore, a dole velike naslage kod onog koji je koristio mleko. And because they have to neutralize so much calcium or release so much calcium, I zato što izlazi toliko kalcijuma, the kidney cannot get rid of it. Bubrezi ne mogu da ga se oslobode. And so it goes and deposits in the blood vessels. On se onda uskladištuje u krvnim sudovima. And you get these calcium deposits in the blood vessels. I onda imate ove kalcijumske naslage u krvnim sudovima. And your blood vessels become brittle and you can get an aneurysm. I onda postaju krti krvni sudovi i dobijate aneurizme ili suženja. So if you look at dairy consumption and hip fracture, that's osteoporosis. Ako gledate sada upotrebu mliječnih proizvoda i frakture kuka, the African black who's lactose intolerant and doesn't drink milk doesn't know what osteoporosis is. Oni u Južnoj Africi, crni ljudi koji ne mogu da podnesu laktozu, ne znaju ni šta je osteoporoza, ni ne lome, ni nikad nije bilo frakture kuka. And this graph goes up to the USA and New Zealand, which is high. A ovaj grafikon predstavlja na sebi i Sjedinjene Države i Novi Zeland, koji su visoki u ovome. If I was to put Norway on there, kada bih ja ovde stavio Norvešku, my arrow would be on the ceiling. Moja strelica za tu zemlju bila bi na plafonu. So does milk stop or cause osteoporosis? Tako da, ako se pitamo da li mleko zaustavlja ili podstiče osteoporozu, yes or no? Šta kažete? It causes osteoporosis. Izaziva osteoporozu, da. It's because of the protein. Zbog belančevina. So don't drink your milk. Nemojte piti mleko. And as for cheese, a što se tiče sira, it is my conviction moje je osvedočenje that it should never enter the human stomach. Da ne bi trebalo da uđe u ljudski želudac. And well, we can leave that one out. Now, remember I also told you about phytoestrogens. Sećate se da sam govorio o fitoesterogenima, dakle iz biljaka, esterogeni iz biljaka. They make the bone dissolving cells, the osteoclasts, less active. Oni mogu da utiču tako da materije koje razaraju kosti budu manje aktivne. And the bricklayers, the bone making cells, more active. A da podstaknu one ćelije koje izgrađuju kosti da budu jako aktivne i da izgrade dobre kosti. In fact, if you use the phytoestrogen genistein, ako koristite biljni estrogen genistin, that's the one you will find in flaxseed. Onaj koji ćete pronaći u lanenom semenu, to je taj. It's just as good, just about, as the best drugs on the market for preventing osteoporosis. To je možda najbolji lek koji se može naći na tržištu za sprečavanje osteoporoze. All right, we don't have to go into the details. Ne treba sada da idemo u detalje. But this Danish study found, ali je ova danska studija pronašla that if soy milk was consumed, kada je sojino mleko korišćeno, it actually stopped bone loss. Ono je zaustavilo gubitak koštane mase. And the women didn't lose their bone from their spines. I žene, dakle, posle menopauze nisu gubile svoju koštanu masu. In this study in hospital in Melbourne, u ovoj studiji u bolnici u Melbourneu, they found a 5% increase in bone mineral content. Pronađeno je 5% povećanja mineralnog sadržaja kostiju. When they added soya
to the diet. kad su dodali soju u njihovu ishranu. So you can reverse osteoporosis with your diet. Tako da možete da obrnete proces osteoporoze svojom ishranom. And these estrogens bind to the receptors in the bone. Ovi estrogeni biljnog porekla se vezuju za receptore u vašim kostima. And therefore they're excellent for osteoporosis. I oni su odlični za osteoporozu. But they'll also reduce breast cancer and prostate cancer. Takođe utiču i na smanjenje raka dojke i raka prostate. By the way, we also compared soy milk and ordinary milk. In other words, just the soy milk. Još da vam kažem da smo poredili sojino mleko i obično mleko. And for everything it was the same. Soy milk, excellent. Cow's milk, very bad. A u svemu su bili isti i u nekim stvarima se sojino mleko pokazalo mnogo bolje. And now, gentlemen, look up. A sada, muškarci, pogledajte. You drink 3 glasses of milk per week. Ako pijete 3 šolje mleka sedmično, you're more than double your chance of prostate cancer. Više od 3 put uvećavate svoje šanse da dobijete rak prostate. Which country will have the highest prostate cancer in the world? Koja zemlja ima najveću razmeru raka prostate na svetu? The dairy countries. Switzerland, Norway, Luxembourg, Sweden, there they are. 3 zemlje koje koriste najviše mleka i mliječnih proizvoda: Švajcarska, Norveška i Luksemburg. And notice that if you are black, i sada primetite, ako ste crne kože, you are twice as bad off as when you are white. Look, prostate gland 23.6, prostate gland 52 if you're black. 2 put je veća opasnost za rak prostate. Asma. Allergy is the number 1 selling drug in the United States. U Sjedinjenim Državama lekovi za alergiju su najbolje prodavani, oni se najviše prodaju. And here it says that allergies, asthma and migraine headache come from dairy products. I ovdje se kaže da alergija, asma i migrenski glavobolje mogu da se povežu sa mlečnim proizvodima. So now, sada, how much of that is left for you tonight? Koliko je toga za vas ostalo večeras? Not very much, right? Ne baš mnogo, zar ne? I'm terribly sorry for having done this to you. I ja stvarno sebe žalim što sam ovo uradio. But I promise you good news tomorrow. Ali vam obećam dobre vesti sutra. Thank you for listening. Hvala vam za vašu pažnju.